Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich Państwa. Na tym spotkaniu niezwykłym dla nas mamy bardzo niezwykłego gościa. Spotkanie z naszym gościem Latri, Khenpo, Nyima, Dakpa, Rinpocze, który dzisiaj przedstawi nam temat Tradycja Yungdrung Bön w codziennym życiu. Ja nazywam się Małgorzata Sacha, jestem dyrektorem Instytutu Religioznawstwa i zapraszam wszystkich Państwa, witam wszystkich naszych gości, naszych studentów, a także przedstawicieli gmin religijnych buddyjskich, którzy byli łaskawi również do nas dołączyć, ale przede wszystkim witam serdecznie naszego gościa, naszego tłumacza. Oddaję w tej chwili głos panu doktorowi Przemysławowi Skrzyńskiemu, który wprowadzi naszego gościa, wprowadzi do dzisiejszego spotkania i przejmie dyskusję. Dziękuję Państwu. Dzień dobry Państwu. So it is a great pleasure and honor to welcome you in our institute, Rinpocze. Proszę Państwa, będziemy mieli okazję wysłuchać wykładu Rinpocze. Ja chciałem tylko powiedzieć, że będzie on trwał 90 minut i planujemy, aby w ostatniej części naszego wykładu była również przestrzeń na to, żebyście Państwo mogli zadać pytania naszemu gościowi. Witam też naszego tłumacza, pana Jacka Trzebuniaka i oddaję głos Rinpocze i panu Jackowi. Dziękuję. Witam wszystkich. Pleased to be here today to share the wisdom of tradition and wisdom of Yungdrung Bön. Cieszę się, że tutaj dzisiaj jestem, że mogę się podzielić mądrością i tradycją Yungdrung Bön. So Yungdrung Bön is known as a basic or the root, the native religion of Tibet. Yungdrung Bön to jest rdzenna tradycja Tybetu. So many of you may have heard about Bön word, or many of you are familiar with the Bön, but also there is something very important to distinct between the Bön and the Yungdrung Bön. Long before, yeah. Okay. Część z Was mogła słyszeć to słowo i być zaznajomiona z tą tradycją Bön. Dla niektórych to może być nowe. Natomiast chciałem zacząć od rozróżnienia między Bönem, jednym terminem, a drugim Yungdrung Bön. Very long before Yungdrung Bön exists in Tibet, so there is a kind of countryside or local culture related with some kind of aspect of ceremony, healing, and many aspects connected with the environmental, some kind of related with our everyday or surrounding environment. That's what we call Bön. Zanim tradycja Yungdrung Bön rozwinęła się w Tybecie, była wcześniej lokalna kultura, która miała religię, która miała różne ceremonie, różne metody uzdrawiania, kontaktu z naturą, pomocy w codziennych aktywnościach i ta wcześniejsza tradycja nazywała się Bön. Later on, the Buddha Sherab found this very tradition called the Yungdrung Bön, that is known as now our tradition that we practice, and in short form it is also called a Bön. I potem pojawiła się taka postać, Khenpo i on zapoczątkował tradycję, którą właśnie nazywamy Yungdrung Bön. Czasami też skracamy ją do słowa Bön. Where Khenpo born? According to our text, histories, and our religious, all it is
mentioned about his birthplace, place called Olmo Lungring. That is very much in a way we believe that is a pure land of enlightened ones. So it's not kind of ordinary people like us to visit there. But there is a place called Olmo Lungring. Gdzie urodził się Tongpa Księdra? Według naszych tekstów urodził się w takiej krainie Olmo Lungring i to była czysta kraina, świeconych istot, nie taka zwykła kraina, w której my żyjemy. He taught 9 different ways or the levels of the Bön. Nauczał 9 ścieżek, 9 metod Bön. This according to the 3 main different level or category levels of the understanding of individual like us. So it did the very low basic, low, the medium one, and the brightest one. So in 3 different levels, these 3 teachings are divided. I te wszystkie 9 nauk dzielimy na 3 poziomy. Dla osób, które mają najniższe zrozumienie, jeden poziom, dla osób o średnim zrozumieniu i dla osób, które mają najwyższe pojmowanie. That we also call Dogma 7. These 3 different traditions, 3 methods or 3 techniques, or nowadays people call 3 schools. But basically it's all under one Buddha, and it's categorically divided according to our capacity of understanding. So according to Do, means in Sanskrit terms, we call sutra. And this is more about based on the law of cause and karma and so forth, basics, the philosophical according to the Do its own. So that part it teaches how to train ourselves, how to avoid the negative, how to achieve or actualize in positive, and how to become positive, and how to become virtue, etc. Te 3 systemy w tybetańsku nazywają się Do, Wak, Sen. I to są 3 różne techniki, czy różne systemy szkoły, ale wszystkie one pochodzą od jednego Buddy. I w sanskrycie ten pierwszy system Do nazywamy sutra i on omawia wiele zagadnień, m.in. prawo przyczyny i skutku, karmę, ma cały swój system filozoficzny. Omawia, jak unikać negatywności, rozwijać pozytywne, jak być dobrą, pozytywną osobą. So that is in Sanskrit called Tantra, we call Sama Tibetan, secret path or secret transmission. So that is more related, the higher and internalizing the practice. Though it's very much based on physical and external level. The practice is more of the internal and the more connected with the mind. Potem drugi system, po tybetańsku Nwak czy Sangak i w sanskrycie Tantra. I to jest taki bardziej tajemny przekaz, to są wyższe, bardziej wewnętrzne nauki. Sutra odnosi się bardziej do tego, co zewnętrzne, do bardziej do fizycznego poziomu. Natomiast tantra odnosi się do wewnętrznego poziomu i bardziej jest związana z umysłem. And then in advanced more the highest level we call Dzogchen, which is a great perfection and final practice. So there is no higher level of teaching in a Bön than that. So these 3, and a Bön is that very teaching of the mind related, it's the internal most or secret most. So it's outer, inner, and secret level, if we say that way. So on physical level, that Do is more of our physical, Na is more of our inner, connected with all these energy wills and the points of our body, and the secret practices that transforms our ability of the, for example, emotion into wisdom. And anger into loving and compassion, for example. So and so. And our very physical body itself to transform into deities, wrathful, peaceful, whatever. So through the technique. And then
we try to look everyone pure from the pure perspective. Like I see you guys and you see me, and according to Nga, if somebody is a true Nga practitioner, that means a tantric practitioner, truly and a realized being, so we don't, we don't see as a man ordinary, but we see rather all the men are in the form aspect of the deity, enlightened deity. All the females are enlightened deity female, the Khenpo, what we call. So training ourselves to pure vision, tarnang. So whole universe be the pure land. Whole inhabitant beings are pure deity and Khenpos. That is how you view and perceive the way that impacts in our way of thinking. So emphasize from the very beginning, think about positive, be positive, think positive, let positive. So that is a kind of important part of it. And Dzogchen, it goes even higher. Then we go very much of more simple, but it's a highest and a potential teaching that is called self-liberation. That means neither you do anything effort to avoid nor to change or transform, but rather itself, liberate itself. So these three different methods of the practice, that is how it meant. It meant to differentiate in the higher level of our life. For example, the first part, though, known as a name of that very method, path of renunciation. We call path of renunciation, that is a Do, Sutra. Now, path of transformation, meant to be transforming it, all our emotions into wisdom, our this very, the karmic body may be transforming into nature of deity. Each and every energy points are the energy, and these all points as a color and there are so many things like. And then part of the last one, part of liberation, self-liberation. So it will make ourselves liberate or free by simply living things as it is, without too much creating too much inputs of our dualistic mind. That is how each of these teaches methods. Trzeci system nazywamy Dzogchen, wielka doskonałość. I nie ma wyższych nauk niż te w tradycji Bön. To są najgłębsze, najbardziej tajemne nauki, więc tą sutrę można nazwać wewnętrzną, tantrę wewnętrzną, Dzogchen będzie z kategorii tajemnej. Sutra odnosi się bardziej do fizycznego poziomu, natomiast tantra bardziej do energii, do centrów energetycznych w ciele, to co w sanskrycie nazywamy czakrami. I staramy się przetransformować emocje w mądrość, na przykład gniew w miłość. Także staramy się przetransformować swoje ciało, to nasze zwykłe ciało przekształcamy w bóstwa, czy to łagodne, czy gniewne bóstwo. I trenujemy coś, co nazywa się czystą percepcją, czystym widzeniem wszystkiego. Jeśli ktoś jest takim prawdziwym praktykującym tantrę, to stara się postrzegać wszystkich w taki czysty sposób. Postrzegać, że wszyscy mężczyźni są poświęconymi męskimi bóstwami, a wszystkie kobiety są poświęconymi żeńskimi bóstwami. W tańcu nazywamy je khandra. To nazywamy dharma, czyli czystą percepcją, czystą wizją. Staramy się postrzegać, że wszystko jest czyste, cały świat jest czysty, a wszystkie istoty, które przebywają w świecie, są bóstwami. I takie podejście zmienia nasze zachowanie, sposób, w jaki działamy. Więc to jest ten wyższy poziom, a ten niższy to od sutry staramy się myśleć pozytywnie, działać pozytywnie. I potem ten najwyższy to jest Dzogchen, który w swoim podejściu jest prostszy,
metodach, ale jednocześnie głębszy. I dzogchen, tą metodę, którą stosujemy, nazywa się samowyzwolenie. Czyli nie odrzucamy niczego, nie staramy się niczego przekształcić, tylko pozwalamy, żeby wszystkie zjawiska same wyzwalały się w swój własny sposób. I to są te 3 różne systemy, które mamy przeznaczone dla różnych osób o różnych zdolnościach. Czyli mamy ścieżkę wyrzeczenia, ścieżkę transformacji, czyli przekształcania emocji w mądrość, tego karmiczne ciało, bóstwo, przekształcenia tych centrów energetycznych, korlo, czakra, kanałów energetycznych. I mamy system dzogchen, to jest ścieżkę wyzwolenia czy samowyzwolenia. I to oznacza pozostawianie wszystkiego takim, jakie jest, bez zmieniania, manipulowania dualistycznym umysłem. I to są te 3 systemy, które mamy. So this very tradition of Yungdrung Bön teaching, that from the very beginning of the Sherpas up until now, we have more than 18,000 kind of history, 18,000 years of history of the existence. And gradually it enters in many different countries in a different language, but then enter from, like example, Mount Kailash. Any one of you are aware of Mount Kailash? In Tibet, we have a holy mountain, Rinpoche. In Tibetan, we call Rinpoche, but most now known as a Kailash. Anybody visited or anybody know? Czy ktoś widział górę Kailash? Okay, so I can say there is beautiful mountain. So in upper region of Tibet, we have a very holy mountain. And that very holy mountain, it's a pilgrimage place. Now, for a Hindu itself is very holy. And our Tibetan Buddhist, it is very holy. And a Bön in our tradition, it's very holy. So that very mountain being as a center, and then upper region of Tibet, what we call Ngari now, then it was an independent territory under the rule of Shangshung kingdom. The origin teaching of the whole Bön in Tibet is come through that area. And now at the Shangshung, the particular place we have forts, ruins of the forts. We call Chunglung means Chunglung, Garuda Valley Silver Fort. So that is the kingdom, one of the palace of the Shangshung king. And that is still existing there. And this is the whole area, upper region of Tibet. It's very strongly dominated by the kingdom of Shangshung. And all Tibetan Bobo tradition, now what we have in Tibetan Bön, what we call, it's translated from that very language and then into Tibetan and many others. So till the Buddha Dhamma life, he been one time in Tibet. And that time he been to the holy mountain place called Khenpo, where he taught very beginning part of, like related with what we call a sang, offering of the junipers, smoke offerings, basically to cleansing the impure energy, impure existing soul, spirit, whatever you call. So we burn them, we consecrate, and then pray with, etc., and with the water as well, with the wine as well. So there are many things that we make. So Buddha Dhamma taught that, as well in early Bön, which I just mentioned before. Early Bön used to be sacrificing offerings to this and that, whoever they're offering for. If somebody is ill, for the healing, they used to do sacrifice. That is Tumbashera when he visited first time in that area. So that is what he changed. He stopped the offering of this, and then he made a new way of teaching in the very basic, that's called a sang, and then also making offerings made from the tsamba, barley, roasted barley powder,
we make a go, and then we make tormas painted with the mostly red colors. Instead of offering the sacrificing animals and making that offering by torma. So that is the how that now in a Bön and a Buddhist, everyone have a very largely spread in every corner of the Tibet, that practice. Because that is, instead of killing some other animals, and we simply make this offering and transcending through meditation to benefit the person, client who is in need, and the person who is causing an illness, so they both benefited, and the patient or client get free from the illness by satisfying this offering through the priest, transcending the energy and the quality of what it is meant to be needed. It's through that. That is how the gradually teaching has been stepped in the Tibetan culture. Tradycja Yungdrung Bön zaczęła się od Tonpy Rabba, który według naszej tradycji urodził się 18 000 lat temu i rozprzestrzeniła się w wielu krajach i funkcjonowała w wielu językach, między innymi w okolicach góry Kailash, którą my po tybetańsku nazywamy Rinpocze. Potem Rinpocze zapytał, czy ktoś był tam, czy widział tą górę. Nikt się nie zgłosił, więc Rinpocze mówi, możecie mi zaufać, że to piękna góra, piękne miejsce. I ta góra jest w Tybecie, jest to miejsce, do którego pielgrzymuje wiele osób z różnych tradycji, i hinduiści, i buddyści, i osoby z tradycji Bön. Znajduje się w tak zwanym wyższym Tybecie, w regionie Ngali. I ten region był kiedyś niezależnym królestwem, który był częścią takiego większego zbioru królestw nazywanego Xiangxiung. I tam zaczęły się, jak dla Tybetu, tam rozpoczęły się nauki Bön. Może tak, na płaskowyżu tybetańskim tam zaczęły się nauki Bön. I do tej pory są ruiny zamku czy pałacu, który tam się znajdował. On się nazywał Khenpo, czyli srebrna forteca, srebrny pałac w Dolinie Garudy. I do tej pory te ruiny tam się znajdują, można tam się udać i zobaczyć. I to była kiedyś część królestwa Xiangxiung. I językiem tego miejsca był język Xiangxiung i teksty Bön z języka Xiangxiung zostały przetłumaczone na tybetański. Oraz raz Tonpa Shenra udał się osobiście do Tybetu, do wschodniego Tybetu, do okolicy góry Khenpo Bön. I wtedy nauczał tylko takich podstawowych nauk, jak na przykład ofiarowanie dymu sang, gdzie oczyszczamy miejsce, oczyszczamy negatywności, oczyszczamy jakieś trudności od duchów poprzez właśnie ofiarowanie dymu, ofiarowanie wina czy innych ofiarowań. I spotkał też tam Tonpa Shenra krwawe ofiary. Tradycja, która tam się rozwijała, nazywała się Bön. I w ramach tej tradycji składano jakby ofiary ze zwierząt, krwawe ofiary. I Tonpa Shenra jakby zmienił tą tradycję, sprawił, że zaprzestano krwawych ofiar, a zamiast tego zaczęto wykonywać inne rytuały, właśnie jak sang, albo przygotowywano takie figurki z campy, czyli z prażonej mąki jęczmiennej, takie figurki, które nazywamy tormy. Maluje się je na przykład na czerwono i one symbolizują właśnie jakąś czy zwierzę, czy jakąś inną formę i to ofiarowuje się zamiast krwawych ofiar. I od Tonpy Shenra, później cała ta tradycja właśnie robienia takich figurek, takich ton rozpowszechniła się w całym Tybecie. I wraz z takim ofiarowaniem robi się medytację, żeby nadać moc temu ofiarowaniu i w ten sposób osoba, która przychodzi do takiego mistrza, do takiego zdrowiciela, może otrzymać pomoc.
I takie metody są rozwinięte w kulturze tybetańskiej. Oh, yeah. So, in that way, when we say that, specifically today's topic, the Bön in everyday life, how it benefit in our everyday life by practicing of Bön. So, very beginning of this very teaching, it actually Tabashara kind of taught very basic things, like, for example, we call a mo, divination. We have a culture or tradition. Divination is very important role play in our life, including related with your health, your own new life, for example, weddings, whether it's good or not, or whether your whole life chart, how long you may live, what are the possibility of obstacles may arise, whether it's overcoming or non-overcoming obstacles, and so on and so forth. How many children, etc. There are things. See, that's astrology. Through more detail, if you want to know, then we go through astrology. Astrologically, it makes checking, and also we have the dates, calendars, weather change, etc. All this. So both astrology and astronomy, both traditions that is being introduced in Tibet. Then also, after their guidance through divination or through astrology, then how to do, what to do, overcoming, then there is, we call it rituals, sort of ceremony or rituals we make it. If somebody is very ill and is serious, maybe we make a rituals of medicine Buddha, or maybe we make a long life, longevity deity of Buddha's rituals. There are so many, and if it is more serious to remove something else, then it also will make rituals to expel and distinct or separating you from these kind of obstacles and so forth. So, and it is still deeply rooted in our everyday life that helps you to make decision what may be good, what may be not good. That's very important and serious things. So this is how we live, even in this very modern life, what you call modern and so and so, this and that. It's like a unliberated mind. You believe on this kind of unseen things, but these are very, very accurate. So that is what we, for example, if one person is, I myself, I had a brain surgery 23 years ago in Los Angeles. So somehow accidentally find out I have something in my brain, but I was quite okay. I don't feel anything, something wrong. But when you found that, so everybody being so loud, talking about students, talking about among and friends, talking about, and then it gets more and more people involved. Oh, you have to have a surgery here and to take out. I said, no, I'm going back to India because I promised to my children this. I have an orphanage, so that's what I meant, my children. I'm unmarried physically, or professionally I'm a monk. I have no children, but these are my children, karmic children, we can call. So because I promised them I will come for New Year, and so that is what. Then we have this. Then I said, okay, finally. Okay, I'm going to consult with His Holiness, which is my root teacher and also a spiritual leader of our tradition, 33rd Manitinzi. And somebody says, how His Holiness can say you don't need a surgery? I say, I'm not saying whether tumor need to take out or not. I think it should be taken out, but there are reasons why we do. Whether this will succeed or not.
If not succeed, why do you torture more? Whatever is there, let it be there. Right? So as long as you can be living happy with the healthy, with no pain, so it's all right. But if there is good chances of successful, and you may get rest of your life may get good or whatever. So that is the what we are doing. Say whether should operate or not, whether this will any benefit or not, whether is this right time or not. We don't know ourselves. For example, our ordinary way we don't know. We like to be the best for ourselves, but we don't have own self to decide that. Ordinary people, nobody knows that. So in that, we trust to our deities. When you do the divination, it's not that person's ideologically makes some idea and tells you that he have to kind of transit him or herself to reach in certain level, and then he will make this decision. So that is kind of we decided, and His Holiness told me to do it. So I didn't have very much choice, and I said, okay, now I'm going to do it because His Holiness says do it, but while you are in there, so just do it. So, and as we did, and it was very successful, and I didn't have any possibility of those what the doctors mentioning that what could be side effects. If not serious anything, at least this is at least this is 100% sure you will have side effects. They give me a choice. Say you have to make a choice now, or you give somebody to authorize when it lasts and automatically. Yeah. If you have some kind of funny choices, you have to make. So they have to decide. That is what they say. So okay, then I have two person, one monk and my one student, and I say, okay, these two will decide what they like to choose, my eye or my face or whatever. I don't know. But luckily, it went all well, and I didn't have any side effect. None of that. Since then, I never go back to that very hospital to follow-up check. They advised to come there for one or two times, I think. So that is how, from our perspective, when you look at it, it's very, what do you call it? It will never deceive, I think. It will not deceive you once you put 100% faith or trust to it. If you are so not sure, then who knows? Can be. That is what these very teachings, carrying from there 18,000, more than 18,000 years, and till now, both Bön and Buddhist, both and all Tibetan community are very much still rooted with that. If two new person, a man and a woman, like to start their new life with. Now, nowadays everybody says, this is our life, we decide. No parents, no friends. Make choice to us. Mostly they say, if the parents' wish is like the children, their own choice, well and good. If parents is a little bit different opinion, oh, you don't go with this man or don't go with this girl. And then at the end, they will say, okay, this is our life. We decide, not you. Let us, but we don't say that in our kind of culture. This is cultured. Yes, first, of course, both need to know and both need to make decision. Yes, we both like to be together, right? But then parents need to agree in our way, I'm talking about. Then not only parents' agreement is kind of final. Then they say, okay, if astrology or if the divination, anything is against, then we have to agree that you cannot. If there is a way to clear the obstacles, we will do. But if divination or the astrology say, no, these two cannot get together, like fire and water cannot be matched, then you have to agree that. Yeah?
So that kind of culture and still, but nowadays youngers are a little bit changing. Yeah? They don't have much time to wait going through parents and lamas or astrology. They will only come after 1 or 2 years when they start falling into problems. Yeah? But otherwise they will, this is old way of thinking, you know. People say that, but this is not, because we are very much connected in many ways of these facts in our everyday life. So I think it's very important, whichever tradition you believe, I'm sure there is always a connected in your way or in their, whichever way, but we must have spiritually some kind of connection, making life different. It is very much like with no spirituality in our life, like having milk have no butter in. You know, these days you have many, duplicate milk or fake milk. The butters are not, either you make very less, yeah? You have many vegetable milks, right? And so forth. You want milk, but you cannot have the real milk. But you have to be happy with the duplicate milk. It is like an essence. Life is not going to be full of essence when you lost the chi of this very potential part of the spirituality. Then we all fighting with this, facing with this, experiencing with this nowadays. Country to country, politician to politician, rich to poor, higher caste, lower caste, everywhere is try to, treat the lower one or weaker one something. Early days, there is a differences, but they will not treat as a difference untouched in some way. But where there is no this kind of discrimination, community much more peace and harmony and friendly. Where there is more discrimination, the community is very, very unfriendly and unrespected and untrusting, non-trusting each other. So what we need is trust each other. What we need is friendship each other. What we need is respect each other. Whether you are rich or poor, doesn't matter. We all are same human being. Everybody agrees with and joy with the happiness and unhappy and sorrow when you are going through suffering, misery. So it's equal, right? There's no special pain for the rich people. Pain is pain. Yeah? Poor people or the rich people, when they have an uncontrollable pain, where they go to hospital. Or if they are very believer, spiritual path and religious people, they may go to lamas, find it out. But goal is set, get you free from the pain. So, likewise, therefore, in Bön, what we teach, what is taught is to make this very life. This very life seems like very long living, but actually it's very short, very short. And especially in these days, we call degeneration period. And degeneration period, the life length is very much decreased. Early days, people live hundreds and thousands years, but nowadays, hardly hundreds. There are few people lives in 100, not many. Mostly between 80, 70, 50, like that nowadays. Because, okay. Tematem naszego wykładu jest błąd w codziennym życiu, więc przechodząc bardziej do samego tematu, więc praktykujemy błąd, nauki, które nauczał Tongpa Senra. I między innymi tam w tych naukach jest dywinacja, w tybetańsku Mo.
Więc jeśli podejmujemy jakieś ważne decyzje w życiu związane z na przykład ze ślubem, z naszym zdrowiem, to sprawdzamy w dywinacji, czy też w astrologii, jeśli chcemy też wejść bardziej głębiej, jak długo będziemy żyli, czy jakieś będą przeszkody. Jeśli są jakieś przeszkody do naszego życia, to jak sobie z nimi poradzić, ile na przykład dana osoba będzie miała dzieci. W astrologii też sprawdzamy, kiedy są odpowiednie dni na co. Więc te metody są używane i one rozwinęły się w Tybecie, w kulturze tybetańskiej. Jest też wiele różnych rodzajów rytuałów. Jeśli ktoś jest chory, to na przykład wykonuje praktyki rytuału buddy medycyny albo buddy długiego życia. Są też różne rytuały, praktyki usunięcia przeszkód. I te wszystkie metody są zakorzenione w naszym życiu, pomagają nam zdecydować, co jest właściwe i staramy się żyć w ten sposób. Natomiast w współczesnym, tak zwanym współczesnym społeczeństwie, w współczesnym świecie podchodzi się inaczej. Może ludzie się śmieją, że wierzymy w jakieś niewidzialne rzeczy, ale te rzeczy działają, mają swoje efekty. Ja sam miałem 20-23 lata temu operację guza mózgu. W tamtym czasie czułem się dobrze, ale na badaniach okazało się, że mam guza mózgu. I moi uczniowie, znajomi namawiali mnie, żebym od razu udał się na operację. Natomiast ja chciałem wracać do swoich dzieci, czyli to znaczy do sierocińca, którym się opiekuję. Dzieci nie mam, jestem mnichem, ale mam sierociniec, to moje karmiczne dzieci, którymi się opiekuję. I chciałem wracać, żeby być tam na Nowy Rok, ale uczniowie namawiali mnie, naciskali, żebym szedł na operację, więc powiedziałem, że skonsultuję się z jego świątobliwością, 33. Mendytyzynem, który był moim głównym, rdzennym nauczycielem. I oni na przykład, ci uczniowie mówili, no ale w jaki sposób, czyli na sobie, w jaki sposób jego świątobliwość może powiedzieć, że można operować, czy nie można operować. I odpowiadałem, że oczywiście, że trzeba operować, ale ja chciałbym sprawdzić, kiedy jest właściwy czas na operację. Czy teraz jest właściwy, czy później. I można to zrobić poprzez dywinację. Jeśli operacja będzie miała przynieść pozytywne rezultaty, to w porządku, to na nie pójdę, ale jeśli jest szansa, że pomoże. Ale jeśli nie jest właściwy czas, to nie będę tego teraz robił. Więc w takich sytuacjach trudno jest samemu zdecydować. Dlatego my ufamy swoim bóstwom, swoim mistrzom. Ci mistrzowie wchodzą w praktyki, w medytację bóstwa i wykonują dywinację, więc ktoś musi mieć taką umiejętność, specjalną moc, zdolność, żeby coś takiego zrobić. Więc ja poprosiłem na jego świątobliwość i on powiedział mi, że należy zrobić operację jak najszybciej, więc zostałem w Stanach i poszedłem na operację. Operacja się udała dobrze. Nie miałem żadnych efektów bocznych, mimo że lekarze mówili, że na 100% będą jakieś efekty boczne, tylko nie wiadomo jakie. Więc żartowałem ze swoim, był tam ze mną jeden uczeń i asystent u nich, więc żartowałem, jak może oni wybiorą, czy co mi się ma stać, czy ma oko nie działać, czy nogę nie działać, czy coś innego. Ale nie miałem żadnych efektów ubocznych i nie było potrzeba żadnego ponownego leczenia czy kontynuowania leczenia. Byłem tylko raz czy dwa sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Więc dywinacja cię nie oszuka, jeśli masz pełne zaufanie. Natomiast jeśli w nią nie wierzysz, no to kto wie. Nasza tradycja ma 18 tysięcy lat temu, 18 tysięcy lat i przez wiele wieków była właśnie używana, stosowana w społeczności tybetańskiej. Na przykład w sytuacji, kiedy mężczyzna i kobieta chcą wziąć ślub, kiedy biorą ślub, to współcześnie to każdy chce decydować sam, nie chce
pytać o zdanie rodziców, czy przyjaciół, znajomych, bo jeszcze ktoś powie inaczej, każdy chce po swojemu. Każdy uważa, że sam powinien decydować, natomiast w naszej kulturze jest inaczej, my tak nie robimy. Oczywiście najpierw obie strony muszą chcieć, musi chcieć mężczyzna i kobieta, ale potem jeszcze idzie się i konsultuje z rodzicami, z rodzinami. Potem się jeszcze robi obliczenia astrologiczne i dywinacje, czy nie ma żadnych przeciwności. Jeśli są jakieś przeciwności, które da się usunąć, to stara się je najpierw oczyścić, usunąć. Natomiast jeśli te astrologia i dywinacje pokazują, że te dwie osoby kompletnie do siebie nie pasują, jak na przykład ogień i woda, i się po prostu nie da połączyć, to wtedy w naszej kulturze to po prostu było przyjmowane. Natomiast tak było wcześniej, teraz młodzi Tybetańczycy też podchodzą równie, mówią, że nie mają czasu, a potem po roku czy dwóch, jak są poważne problemy w związku, to przychodzą prosząc o pomoc. Ale często właśnie mówią, to są tylko takie stare sposoby życia. Ale to nie są tylko stare sposoby życia, bo my potrzebujemy tego połączenia, tego zrozumienia. I na pewno w innych kulturach, w innych religiach też to jest, są różne metody właśnie zrozumienia, połączenia, w jaki sposób poprawiać, rozwijać swoje życie. To jest bardzo ważne, tak jak na przykład mleko, jeśli weźmiemy sztuczne mleko, które nie ma masła, czyli nie ma, jeśli weźmiemy mleko, którego nie ma masła, ale jest taki, jeśli weźmiemy mleko, które jest sztuczne, nie ma wartości odżywczych, to jaki to ma sens? To po prostu nie ma żadnej esencji, nie będzie niczemu służyło, nie będzie odżywcze. Więc jeśli działamy w taki sposób, który właśnie nie ma esencji, nie ma wartości, to tracimy tracimy potencjał, tracimy energię. I to widzimy współcześnie w świecie, jak wiele jest problemów, konfliktów pomiędzy krajami, pomiędzy politykami, między bogatymi i biednymi. I ci, którzy są wyżej, traktują z góry tych, którzy są niżej. Oczywiście wcześniej też były pewne problemy i różnice, ale nie tak bardzo. Było więcej harmonii, a teraz tych podziałów jest więcej, jest mniej zaufania, a więcej podziałów. A my potrzebujemy przecież przyjaźni, szacunku, zaufania. Niezależnie, czy ktoś jest bogaty, czy biedny, to tak samo doświadcza radości i cierpienia. Cierpienie nie jest jakieś inne dla osoby bogatej. Ona cierpi tak samo i jak na przykład jest chora, to tak samo idzie do szpitala. A jeśli jest religijną osobą, to na przykład uda się do lamy, czy do tybetańskiego nauczyciela, prosząc o pomoc, bo chce się uwolnić od cierpienia. I nam się może wydawać, że życie jest długie, ale tak naprawdę nie jest długie, jest krótkie. Szczególnie teraz, w naszych czasach, które nazywamy czasami degeneracji. W dawnych czasach ludzie żyli setki czy nawet tysiące lat, a teraz w tych czasach dożywają może 70-80 lat. Besides that, there are many, so according to our time, I'm just going to briefly just bypass. Otherwise, there are so many different in our everyday life, what we call our everyday life. The teachings, this very tradition of teaching, in some level of teachings are mainly focused on how to get better and how to benefit from this very tradition in our everyday life. From the very beginning till the end of our life. And after that, there are also another level of the whole process, that how to make ourselves to a peaceful journey in during our process, traveling in the Dharma and so forth. So that is one. And then second thing, if we say, because of these three different categories of the people's capacity of understanding, but there are three different teachings. So as I mentioned, though the very first one, mainly focusing on our body part, outer part, external part, how our conduct must be, and how our basic relation or connection or communication, etc., be nicer or
pure and more deeper, and there are so many aspects there. And then environment, how to respect, what connection with us, the tree, the water, the rock, the earth, all these are so important. But many things, the burn is like, they say burn is a sky, what do you call it, interested, or like, burn like sky, burn like tree, burn like rocks. It is not about, but burn know how to communicate and burn know how to respect that. Even you think is a big rock, but it's not just a rock. There is an energy, there is a connection, there is a spirit being residing in that, who own that and must be respected, as well as Mother Earth and the water and the tree. Everything, this is directly related with our own health, one thing. And we are talking about now, whole world is talking about, what do you call this, respect to environment, or protection environment. Bird is already mentioning that we were respecting, we were doing the same thing what we have to do since then. It's not, for us, this is not new. But in many, around the world, many countries, they think it's big deal, and politically, this is big field of their debate. But the meanwhile, they destroyed everything themselves. But making so many structure and rules and conditions in the name of protection of the environment. Yeah. So if you don't respect those, and if you don't know how to respect to each of them, and that directly affects, if we say individual level, that directly affects to our own self, our life, so-called, we can say that way. If we have a wind not pure, polluted wind, polluted water, distracted earth, what happened then, right? If farmers doesn't get water enough on time, land just dry and crack, nothing can grow. If farmer have a timely rain with the limit of rain on time, and everything is going to turn into green, and this will give us a result. And that directly also it has to do with our. So likewise, and then there are many energy level also, what you can gain from those all, from our pure aspect of, and what we can give them. So there are so many things like that. These all things need to be respected. How powerful this and how it makes. If I just give one example here, related my own self, that's what I'm saying. Last, I think, about 15, 16 years at least since I traveled to Vienna, Austria, and there is a very holy mountain. Many of you may know, I don't know, Mount Großglockner. It's a very touristic place. Beautiful snow mountain up on the hill. It's very glorious. And that they call the Mount Großglockner, I think Großglockner. And then when we were there, and I asked them, okay, maybe if you can plan there, I'd like to go up as far as we can go and make a smoke offering and other things, the offering, and then like to do this and to heal and to bless and so and so. But that time we couldn't go all the way up, but somehow they arranged to go to the second last stop over, so you can see their mountain. So that time we were 11 monks. I think we did ceremony, we hang the prayer flags and so on and so forth. So we did, and in that very moment of doing, so I have a kind of, we can say, visit or connection or appear what is the truly the Großglockner spirit. Outlook, what we see is a one white mountain, rocky mountain with the snow. But the spirit that keeps life there,
that is the being in a way. So in my meditation, when we were making this offering and inviting all this surrounding and who is of that very work of ownership or whatever, so I have a very clear image of who that and how that looks like. But I did not share to anyone. And then we done this all, and then we have a dinner party. They organize a dinner, and some elders specially come and curious over them. But they were not there. Only one or two was there. Rest of the elder were not there, but they know we are. So now they like to talk. Okay, we just talk, have dinner, and then they have questions. What do you see? How do you think? What the gross clock now is looks like? So very funny questions. And then I said, okay, now you ask a question, so I should tell you now. Otherwise, I was thinking not to tell you. Then I said, look, you all need to make a little bit hard work. You need to make some effort and respect to gross clock. You have every year thousands of tourists, almost like Mount Brook, like here, and here is where all the restaurants and all these things, people can come up to that. Everybody is taking, nothing is giving. Oh, wonderful, great, you picture, right? You smoke there, you drink, and you just throw all garbage. Say, that is not, I think your Mount, the gross Klokna, is like an old person almost finished their energy. It's life but no energy, I say. He looks like this, he's sitting this, he wears this kind of cloth, and he acts like this, he is like that. It is very much, he is just alive, there's no energy. When this doesn't have energy, that range is related with the whole mountain and a valley, you guys will get effect. Your farmers, many of them are farms, so this will get effect. And that also will affect to the people who are living around, health effect, and then prosperity, many luggage you will get through so and so. And then one person stood up and said, that is exactly one of his very close, some kind of spiritual person he invited sometime of a year or two. He mentioned me exactly that person's looks the way I'm explaining. So he kind of, but the rest, I don't know them. They look each other. What is this crazy monk is saying about? That is now up to individual that you believe or you don't believe, right? So then that very year, I make a commitment to organizer. I say next year, as long as I come in Vienna, Austria, I definitely will come to here visit, and you should make arrangement, and we will go up, and I want to make some offering, hanging the prayer flags, etc. Okay, they agreed, and they're kind of excited. So next time I get there, by the evening, our dinner time, rain starts. Very strong rain starts. And my organization said, we cannot go, this is not possible, it's very heavy. They said, tomorrow also rain. I said, tomorrow is far away now. Right now is today. Keep the tomorrow there, we will see morning. But I'm going. She said, how you can go there? No, all these things. I said, don't decide now for tomorrow. We will decide tomorrow. So tomorrow we come to breakfast, still raining. And she says, what shall we do now? We're still going. She says, what? How you make fire? Where people can stand? That individual need to take care of. I make commitment and I make decision to go. I'm going. You just arrange me a car to go up there. Whoever want to come, come.
who don't want to come because of rain, absolutely their choice. But I am going. I come here for that, I'm going. If Gross Klokna is wanted this, you will find out tomorrow we will do it. So they're disagreeing, we have some there. So finally I decided, the car they have arranged, and then they noticed that I'm going there, and another say, oh, I'm going. So finally almost everybody come. By the time we get out of the restaurant and closer to get there, rain stopped, but still wet at the ground. Then we park at the station and we climb up by walk. You have to go up quite a little bit high on the west side. So there's a big rock. I said, stop here, we will stay here. And then we sat there and made all arrangements and sung it. And before that, we don't see anything. All this, what you call cloud, rapid, the snow. They sing like that. They say, no, not possible. There were several times people have events. Every time, the time of the event, the weather change and the rain, and they have to cancel it. Sporters come, they will do some events. Others come. I said, let's do it. If that is so, let it be then. But we just don't stop, which we don't know. Let's see. We went. And by the time I make offering of sun and all this ritual, everybody witness, and they have pictures. Sunshine, and not whole mountain, but only peak of the mountain. Snow is kind of like this, clean. Only one very white, like a hat, white hat, is coming out from the cloud. And right above the snow mountain, from the middle of cloud, the sunshine hits on that. There, everyone is so, not excited, surprised or something. And that what they do, most we take picture, right? Everybody took picture and picture. Till we end complete ceremony. The moment we end the ceremony, we all went down and have dinner, rain started again. So then I did the job. I told to my organizer and then other people. So what do you think now? Yeah, it is. Yeah, if you do everything from heart, that is what you communicate. Nobody will be dislike you if somebody is offering you a gift, isn't it? Why they should be rejecting the gift? And we are helping them. And this is not only one time. Up until now, anytime I go there, always something extraordinary. So that is why what I'm saying is the earth, Mother Earth spirit, mountain spirit, countryside deity or spirit, everyone has a great number of power to help as well as disturb and damage and destroy. That is depending on how we are able to communicate and make it a friendship, etc. So that is where, even you are in the city, you build a house. They are always important, this much, even this much earth. It is very important before you digging the foundation to build a new house, for example, must have performed certain healing rituals that the owner of that very land make sure they know we are not harming them. In return, we seek permission to allow us to build house, and in return, we are also paying back as a offering, exchanging. So when they are satisfied, they trust they are not there to harm them. They're satisfying because they are making us friendship. And they allowed and they agreed. And when you build,
then you will much more safe and in many ways. Otherwise, you don't see them, but you will get the feedback or reaction of that. You know, sometimes you build beautiful house, right after completing the building, you move there, and the day one that you moved, you have starting of nightmare, and then worse and worse, and here, sometimes to these people, sometimes to child, sometimes to elder, sometimes to husband, wife. Everyone gets something always wrong. Sick, lose, or breaking relationship. So many things, unwanted things are happening. If you cure, that is not going to happen. Rather, it will be something supportive. So that kind of things, if you follow properly, you don't have to be believer on that, in this case, to doing that. But it simply means, like somebody is by force coming to destroy your house and to take away from you, if you cannot do anything, at least you will do some negative, harsh word, right? Nobody will say, thank you to taking out, damaging my house. Thank you, please take it. Nobody will say that. Same, these are the spirit beings. They are also beings. So it is very important in our environment, how we connect, how we communicate, how we benefit, how we could become a damaging, destructive too. So that is one part. Through the practice, through this tradition, we have ability, and we are protecting that system, culture and tradition. Still we are going on like that way. Jest wiele tematów, o których można by mówić odnośnie jak w naszej tradycji funkcjonuje się, robi różne rzeczy w codziennym życiu. Nie da się wszystkich omówić, ale chodzi właśnie o to, żeby właśnie lepiej żyć, funkcjonować w codziennym życiu od urodzenia aż po śmierć, a nawet później. Mamy różne metody, jak mieć bardziej łagodną, pozytywną podróż po śmierci w tym stanie pośrednim, który nazywamy bardzo. I oprócz tych podstawowych metod mamy też właśnie te trzy systemy, Dakpa, które są przeznaczone dla osób o różnych zdolnościach, w różnych poziomach, czyli na przykład ten system sutra, który się bardziej odnosi do tego, co jest na zewnątrz, bardziej do ciała, do naszego postępowania, do relacji z innymi, z światem, do komunikacji, żeby wszystko było bardziej czyste, bardziej pozytywne, lepsze. Ale także w naszej tradycji bardzo ważna jest relacja z naturą. Jak odnosimy się do drzew, do wody, to wszystko jest ważne. Czasami w Gdańsku mówi się, że Khenpo są czcicielami nieba, czcicielami natury. I to oznacza właśnie, że w naszej tradycji przykłada się bardzo dużą wagę do tego szacunku dla natury, że skały mają energię. Jeśli weźmiemy na przykład jakąś skałę, mamy jakąś dużą skałę, to ona ma swoją też energię, ma swojego ducha, który jest właścicielem tej skały. Tak samo z matką ziemią, z drzewami, jeziorami, rzekami. I to wszystko jest związane też z naszym zdrowiem. Wcześniej dużo mówi się o ochronie środowiska, ale w naszej tradycji Bön już od dawna były te metody, była ta wiedza. Teraz to jest taki wielki temat. Najpierw ludzie wszystko popsuli, a teraz próbują tworzyć różne zasady, jak to poukładać. Ale jednym z tych największych problemów jest właśnie ten brak szacunku, niezrozumienia, że to ma tak wielki wpływ na nas, że to jest część naszego życia. Jeśli zanieczyszczymy powietrze, wodę i ziemię, to ma to swoje konsekwencje. Jeśli nie będzie, na przykład dla rolników, jeśli nie będzie wody na czas, to nic nie urośnie. A jeśli woda będzie w właściwej ilości, we właściwym czasie, to wszystko będzie zielone, wszystko będzie kwitło.
Więc jest potrzebna i też jest ten poziom energii, który jest ważny, ta wymiana. Więc potrzeba tego szacunku, tego związku. I podam Wam taki jeden konkretny przykład. Ja gdzieś 15-16 lat jeszcze do Austrii, do Wiednia. Tam w okolicach Wiednia jest taka góra, Grossglockner. Jest to wspaniała góra. I kiedy pierwszy raz byłem w Wiedniu, to chciałem się udać na tę górę, żeby zrobić ofiarowanie dymu, żeby zrobić ofiarowanie, błogosławieństwo dla tego miejsca. I udaliśmy się z grupą 11 mnichów. Nie mogliśmy wjechać na sam szczyt, ale udało nam się udać w pobliże. I tam wykonaliśmy rytuały, powiesiliśmy flagi modlitewne. I kiedy wykonywaliśmy te ceremonie, to miałem wizję ducha tej góry. Na poziomie fizycznym my widzimy górę, ale ta góra ma swojego ducha, ma swoją istotę, która w niej żyje. Więc w medytacji, w czasie ceremonii, właśnie w tej części, kiedy jest ofiarowanie dla lokalnego ducha i zaproszenie, to zobaczyłem tego ducha, tą postać. I później, jak zakończyliśmy ceremonię, to nie mówiłem nikomu o tym, czego doświadczyłem. Ale potem, jak wróciliśmy, była kolacja, było też trochę starszych osób, które pytały o różne rzeczy, rozmawialiśmy. I ktoś właśnie zapytał mnie, o co myślisz o tej górze? I powiedziałem, no nie planowałem o tym mówić, ale skoro pytacie, to powiem, jakie jest moje doświadczenie. I uważam, że powinniście bardzo popracować nad swoją relacją z tą górą, bo przyjeżdża tu tysiące turystów, którzy tylko bierze, a niczego nie daje. Robią tylko zdjęcia, palą papierosy, rzucają gdziekolwiek i ta góra traci coraz bardziej energii. Ta góra jest jak starzec, który jest bez energii. I opisałem też, jak wygląda ta postać, jak jest ubrana i mówię, traci coraz bardziej energię. Jeśli ta energia wyczerpie się całkiem, to będzie bardzo dużo problemów, zarówno dla tego regionu, dla rolnictwa w tej okolicy, dla zdrowia osób, które mieszkają, jak ucierpi na tym pomyślność całego regionu. Jedna z osób, która tam była, jakby ożywiła się i powiedziała, że dokładnie to samo, rok czy 2 temu był jakiś inny nauczyciel duchowy w innej tradycji, był tutaj i powiedział dokładnie to samo. Więc to zależy od nas, czy ta relacja istnieje, to zależy od nas, niezależnie czy my wierzymy, czy nie wierzymy, że tak jest. Więc ja obiecałem organizatorom w tamtym miejscu, że za każdym razem, kiedy przyjadę do Wiednia, to będę odwiedzał tę górę i wykonywał ten rytuał ofiarowania dymu, wieszał flagi modlitewne i tak dalej. I jednym z następnych razów, kiedy się tam udałem, bo następnym razem, kiedy byłem, to była taka sytuacja, że padał deszcz dzień wcześniej i organizatorzy mówili, że no i Rinpocze, nie możemy tam jutro iść, ciągle pada. Ja mówię, zobaczymy jutro, dzisiaj pada, nie wiemy co będzie jutro, poczekamy do jutra. I mówię, nie możemy iść. Ja mówię, spokojnie, zdecydujemy jutro. Na następny dzień rano patrzymy, dalej pada. I mówią, ale jak rozpalimy ogień, skoro ciągle pada? Ja mówię, ja obiecałem, że będę tam się udawał regularnie. Tylko zorganizujcie mi samochód, ja idę, jak nikt nie chce inny, to pomóżcie mi z transportem. Jeśli ten duch chce, żeby te rytuały zostały zrobione, no to zobaczycie, wszystko się ułoży. Było trochę dyskusji, nieporozumienia, ale koniec końców zorganizowali ten samochód. I kiedy już ten samochód był, to kolejne osoby, to jak zapytałem, kto udaje się ze mną, to po kolei najpierw jedna osoba, ja też i w zasadzie prawie wszyscy pojechali ze mną. I kiedy tam dojechaliśmy, to przestało padać. Było jeszcze mokro, ale musieliśmy kawałek wejść. I była taka duża skała, powiedziałem, to jest dobre miejsce, tutaj się zatrzymamy. I usiedliśmy, zrobiliśmy to ofiarowanie dymu sang. I wokół nas wszędzie były chmury i te osoby mówiły, nie ma szans. Tu po prostu są chmury, zaraz zacznie znowu padać. Tu jak są organizowane jakieś imprezy, wydarzenia, to tak
zaraz pada, trzeba szybko kończyć i wracać. Ja mówię, nie martwcie się, spróbujemy, zobaczymy. I jak zacząłem robić ten sang, to w tym czasie wyszło słońce i szczególnie jakby rozsunęły się chmury właśnie nad szczytem tej góry, że było widać sam szczyt góry, taki biały jeszcze z takimi chmurkami, to wyglądało jak kapelusz i na to zaczęło świecić słońce. To było tak piękne, że wszyscy zaraz zaczęli robić zdjęcia. I potem jak zakończyliśmy ceremonię, to poszliśmy na kolację i jak wróciliśmy, to znowu zaczęło padać. Ja im powiedziałem, zapytałem, co teraz uważacie? I powiedzieli mi, jeśli dajesz z serca, to każdy chętnie przyjmie. Więc jeśli mamy taką chęć ofiarowania temu Bogowi, to on będzie gotowy, żeby przyjąć. I za każdym razem, kiedy później tam jeździłem, to zawsze były jakieś niezwykłe znaki przy okazji tych, niezwykłe wydarzenia przy okazji tych ceremonii. I tam jest Matka Ziemia, są duchy góry, duchy miejsc i one mają moc. I jeśli odpowiednio dobrze ich traktujemy, to są wspierające, a jeśli negatywnie, to mogą robić problemy. Dlatego ważna jest ta przyjaźń, ważna jest ta dobra relacja. Jeśli na przykład w mieście chcemy zbudować dom, mamy kawałek ziemi, to przed wykopaniem fundamentów bardzo ważne jest zrobić uzdrawiające rytuały, wykonać odpowiednie rytuały dla ducha tego miejsca, który jest właścicielem tej ziemi, tego miejsca, żeby się jakby nie denerwował, żeby ofiarować coś, powiedzieć, co będziemy robić, żeby on udzielił pozwolenia, zgody. Jak otrzyma ofiarowanie, będzie zadowolony, to jakby zgodzi się na to, żebyśmy tam budowali i wtedy ta budowa będzie bezpieczna. Natomiast jeśli tego nie zrobimy, no to będą z tego konsekwencje. Są takie historie, że ktoś buduje piękny dom, wprowadza się tam rodzina, a potem wszyscy mają koszmary, ciągle są jakieś problemy. Jak nie ma problemu jedna osoba, to drugi członek rodziny. Ciągle coś się dzieje i się nie poprawia. Dlatego jeśli coś robimy, to powinniśmy to robić poprawnie, właśnie zgodnie z rozumieniem, jak rzeczy funkcjonują. Nie chodzi tylko o wiarę. Jeśli ktoś by przyszedł do naszego domu i po prostu zaczął go niszczyć, to oczywiście, żebyśmy się zdenerwowali. I podobnie duchy czy istoty, które funkcjonują w tych różnych miejscach. Dlatego ważna jest nasza relacja z naturą, ważne, żeby nie tworzyć szkody. I mamy właśnie wiele praktyk z tym związanych, staramy się je chronić i kontynuować naszą tradycję. So that part, I think the earlier part among the three. So the rest two part of Do and La, maybe we don't need to go this time. So I think I would like to have some questions, if anybody have questions too. You can have some questions, we have some time. To było wyjaśnienia na temat części wiedzy, którą posiadamy. Są też tak zwane wyższe nauki, jak np. Dakpa, tantra czy Dzogchen. Dzisiaj się nie będziemy nimi zajmować. Tutaj zakończymy wyjaśnienia, a jeśli są jakieś pytania, to teraz dajmy sobie czas na pytania i odpowiedzi. About yidams and ghosts and the meditation of the tantra, about the process of that. It's like the deities you said, it's like they are real in the world, in our space, but also in some tantras you need to build a deity and then destroy it in some way. I need to clarify this. It's like maybe in different traditions of Buddhism, Tibetan Buddhism, but this meditation of building the deity and relationship with your personal yidam, this topic is very important to me. So please Yidam. The meaning of yidam, two words. Yi means to mind or keeping in the heart. Tam means seriously and respectfully, closely.
So means particular deity if you choose as your yidam. So then you must have a qualified master who could able to pass the lineage and kind of what do you call authorize to practice, and then leading you to practice on from the very basic level to the final state of that very yidam, etc. Then you can mentally you can say that I have a yidam, this is my yidam, that is my yidam. The connection of individual to the yidam is very much based on individual devotion and individual dedication of practice to the yidam, and not just whenever you like or when you feel like. There are certain commitments that you need to do it every day once you have a yidam committed from the master. If you do that, and until you get certain inner kind of realization, experience, communicated with the deity, the yidam itself, I think that's very important to carry on that way commitment. And then, whether you are traveling, whether you are practicing in some secret space or secret place, or you are sleeping day and night, yeah, in the hometown or outside, you should not have feeling of differences, but you must have a feeling of connection of the presence of yidam. It's equally when you are traveling in the France airport, or you are in Warsaw airport, or at your home. You must have mentally have your deep connection or presence of yidam within and always with. That kind of yidam you need to choose, or you are being empowered by your master, and then you fulfill what you need to be done, practices. Mam takie pytanie po prostu. Odnosiło się do, i już tutaj było na wykładzie bardzo o duchach, że one są w sensie prawdziwe, że jakby nasza relacja do nich jest istotna, ten szacunek, natomiast mamy też taki koncept w buddyzmie tybetańskim jak idam, szczególnie w tantrze się o tym mówi, że wizualizujemy bóstwo, on się pojawia, potem je spuszczamy. Więc Rinpocze mówi, że słowo idam, i znaczy umysł, a dam to jest związek, połączenie, szacunek, więc to oznacza, to słowo oznacza, że ktoś ma osobiste bóstwo medytacyjne, które praktykuje i trzeba taką praktykę otrzymać od wykwalifikowanego mistrza. Trzeba mieć pozwolenie na taką praktykę i ktoś musi nas prowadzić na różnych stopniach, szczeblach tej praktyki. Ale tego idama można wybrać zależnie od jakiegoś osobistego związku i chęci, i potem należy mieć oddanie i zaangażowanie w praktykę. Nie tylko kiedy nam się chce, to praktykujemy, ale jeśli mamy idama, to należy praktykować codziennie. Przyjmuje się określone zobowiązanie i praktykuje się codziennie, aż osiągnie się realizacja, odpowiednie doświadczenie, realizacja danego bóstwa. I niezależnie, czy jesteśmy w podróży, czy jesteśmy u siebie w domu, w jakim jesteśmy miejscu, czy śpimy, czy jest dzień, czy noc, powinniśmy nie czuć rozdzielenia od tego bóstwa, czy powinniśmy czuć, że ciągle jesteśmy połączeni z tym bóstwem, niezależnie czy jesteśmy na lotnisku we Francji, w Warszawie, czy u siebie w domu, zawsze powinniśmy być połączeni. Więc trzeba najpierw otrzymać tą inicjację, takie wprowadzenie w praktykę i wyjaśnienie, jak to wykonywać. Anybody have any other question? Jeszcze jakieś pytanie? Chciałbym zapytać, co zrobić w szczególnego rodzaju wypadku, kiedy miejsce, które na przykład jest poświęcone działalności pracy religijnej, na przykład na Pomorzu, znajduje się na terytorium, które było planowo, rytualnie eksterminowane z całości populacji. Bo na przykład wtedy, kiedy były krzyżackie rajzy
dzień niedostąpienia Najświętszej Marii Panny. Już po rytuałach jechano i stabilizować kolejne wsi, kolejne plemiona całkowicie. I jak rozwiązać taki problem, który wiąże się z tym, że później prawnik królewski Paweł Włodkowic, który wystąpił na Soborze w Konstancji, który aportował w prawach człowieka i obywatela to, że poganie mają duże prawo do własności i posiadania, przedstawił Krzyżaków jako zbrodniczą sektę. Co zrobić z takim działaniem rytualnym i z takim problemem, który występuje w miejscu? Terminologia będzie możliwa. Okay. So the question concerns a very specific issue. If, for example, presently a religious center is built in a location where in the past a mass extermination of population took place. Several centuries ago, for example, let's say your center in Bishkek is located in the area that in the 15th century underwent massive extermination of local population by the Teutonic Order. And this is also one of the cases in the history where the first concept of human rights was touched upon, because a certain Polish cleric decided to take up this issue at a certain religious council. But nowadays you have a religious center that is built on the location that many years ago was the arena of mass atrocities. How to deal with this issue? Is there any ritual procedure to remedy this, to pay ransom for such? Specifically, this problem is this is in one term in the calendar, this day of Saint Mary, after the rituals religion, and this king's jurist, Paweł Włodkowic, coming to the Pope's juristic Commonwealth in Constanza, and speaking, this is murder sect, this Teutonic order, like in Old Testament, with the serious like big text. So what is exactly The question is, is there any ritual procedure, let's say in Bonn? Of course, definitely. Yes. To I don't know, to purify this location from this. And good for these dead tribals. if it is still roaming, if it is still connected, that is yes. It also depending on the person who may have ability or not, or deep or just, or depends very much. But whoever decided to clear and to clean that very particular area for some other purpose, maybe private house, maybe stupa, maybe religious temple, whatever. But first, if you really have confirmation of that, either this place was the one of the worstest prison that many people tortured and died, and that very negative energy of the continuation it still remain. If you are fully conformed that, and if you have ability to do, that is the first we do, not just consecrating clay. We do help those spirit, those that are Pardos spirit, they are roaming, they have not found their way to go. They're attached, they just circle, and they're just being there. So we need to help them to clear their path and guide them to follow the path. And if that very priest or monk or lama have capacity and ability to communicate with those beings, you can do that way. After so-called helping them all,
showing the path to them. And then now comes to the earth, the place itself. Now we need to consecrate the place to revive its natural energy of whatever it meant to be grow. Yeah, that very much we need to revive, and then we need to consecrate. And only after that, then we can do properly. Yeah, then it is helpful for these hundreds of years of thousand or maybe few years, whatever these beings that have not found the way, that we are good luck that having opportunity to help them to show the path. Then to make this earth, make this ground more energetic, more quality, more power. In addition, we do consecrate, and even it transformed its natural energy. Then you do whatever, build a temple, stupa, house. It all has a different purpose and different reason and different way of ceremony and rituals. And you can make change. Like example, in Pishke, when Shabda, we built a stupa and temple. We just did not build stupa and temple right where there is a space. We did first all these ceremonies, and cleansing and healing, etc., etc. Then, and many people come to us saying, after we have statue, Shabda, which is statue is in the temple consecrated, after built, it is being placed in altar. Many people say things have changed. Maybe that's true, but many people come and they say things have changed in many ways, and they feel much more kind of sense of energetic. They feel much more some kind of value. When they come there, they feel like some kind of something is there vibrating, something there is a kind of energy that fills them. And likewise, stupa and everything. So then it has a power and an ability to not only to our central area. The whole aim was for world peace and the whole nation, particularly Poland, and then the area where we are, to man to be blessed. It's wherever we have such kind of thing, that is what it meant for, such. To benefit as much as, Okay, one more question. If anybody have? Pytanie? Yes. Jeszcze przetłumaczę. Yes. Pytanie doszło po polsku, też przejdę od razu do odpowiedzi. Więc zaczął w ten sposób, że jeśli w miejscu są takie duchy czy jakieś negatywne siły, energii, to tak trzeba wykonać coś przed, trzeba oczyścić to miejsce, zanim zbudujemy tam jakąś świątynię, stupę, budynek czy coś innego. Więc jeśli mamy pewność, że w tym miejscu się wydarzyło coś negatywnego, na przykład było jakieś straszne więzienie, to pozostaje tam pewna energia. Więc jeśli mamy pewność, że właśnie w takim miejscu były takie negatywne rzeczy, no to należy oczyścić to miejsce. Pomóc też tym istotom, jeśli tam pozostają jakieś istoty, które nie znalazły nowego odrodzenia, nowego miejsca. Istoty bardzo, jakieś istoty, które tam nadal przybywają, to należy im pomóc, oczyścić to miejsce przed poświęceniem, konsekracją i potem budową. I najpierw trzeba odprowadzić te istoty, więc musi być lama czy kapłan, który ma taką zdolność, ma odpowiednie umiejętności, żeby odprowadzić te istoty. Potem wykonuje się poświęcenie miejsca ziemi i staramy się wzmocnić energię tego miejsca, żeby ją poświęcić, nadać jej energię. I potem można budować coś w tym miejscu. Jeśli w jakimś miejscu setki, tysiące lat temu zginęło wiele osób, to może nadal po tak długim czasie są jakieś istoty, które nie znalazły jeszcze nowego miejsca, nowego odrodzenia i tam ciągle jeszcze przybywają. Więc trzeba im pomóc. Potem można przejść do wzmocnienia energii tego miejsca i konsekracji. Potem budować stupę, i tak dalej.
Więc mamy różne rytuały, które wykonujemy, różne praktyki, rytuały, które wykonujemy na każdym z tych etapów. I tak było na przykład w Pyśkach, których mamy ośrodek, gdzie budowaliśmy świątynię i stupę. To były robione wszystkie ceremonie z wszystkich kategorii. I po tych wszystkich ceremoniach w świątyni też została umieszczona figura siatry Rinpocze i po umieszczeniu tej figury wiele osób zaczęło mówić, że czuje, odbiera inaczej to miejsce, że jest inna energia, inna wibracja, że czują, że coś otrzymują, coś ich wypełnia. Tak samo stupa ma też swoją energię, naszą budowaliśmy ją z intencją pokoju na świecie, z intencji też Polski i okolicy, więc są takie metody i takie są cele tych metod. Ostatnie pytanie. Proszę Państwa, to może zadamy pytanie, ponieważ mamy tutaj też tak przez naszych gości internetowych. Przekaz do Trekcie i Todal, czy kiedykolwiek będzie w Polsce udzielany, jest ważny w kontekście urzeczywistniania tęczowego ciała. Jeżeli jest osoba, która bardzo dużo praktykuje na odosobnieniu, jest lamą, co Rinpocze może doradzić takiej osobie? Na odosobnieniu jest lamą. Tak. Co Rinpocze może doradzić takiej osobie? The question from chat. Is Trekcie and Todal taught often in Poland? Because through this method we can achieve a rainbow body, and how a person who is staying in retreat, and he is kind of lama, staying in retreat. He says he's kind of lama because staying in retreat. So how to proceed with practice to achieve rainbow body? What kind of lama you are? Jaki jesteś lamą w takim razie? Z jakiej szkoły? Okay. Teacher and Toga are two different methods of the practice to deepening and also complete essence of the Dzogchen practice. One is of more the nature aspect and one is more of clarity aspect. Vision to transform, vision to develop and realize. One is more on the view. Teacher, because teacher is the one without having correct understanding and realization, you cannot have a very fulfilling toga. Without having any teacher experience, if you're trying to get into so-called toga, that will not work. So teacher in toga is most in the completion of the Dzogchen practitioner. So teacher is, so to bring to the point, teacher is the truly cutting through the emotion and ignorance and understanding the clear nature state of your own mind. Togal is more of, because when we practice, it's not one emptiness, but we also practice about the all self-perfected and effortlessly manifesting within all these visions, all these visionary experience. It is also important to realize its essence, its nature, and what it is, where it is, kind of so on and so forth. So it is very much to ourselves to train. The visions are not something independent, concrete from outside somewhere. Vision is also within. But these all need to be realized. It's directly connected to base or root is your own mind, all the visions as well. But that is not going to help only intellectually if you know about. Then it becomes more intellectual the knowledge. But through practice, it becomes
clear confirmation of what it is and realizing it. So therefore, practicing these two complete and practicing until you get the sign of perfection, mature of the, if you are ready to, ready for rainbow body. All Dzogchen practitioner doesn't necessarily go to the rainbow body. Even you don't go to rainbow body, if you have a perfect, mature, full enough mature realization of Dzogchen nature and able to get through the practice of both teacher and Tögal, you also can have enlightenment. So, because the rainbow body appearing, there are different levels of the different types of the rainbow body we call Jalyu Pochen and Pochung. One completely dissolving your body into light and rays. So there will be your cloth, hair, and nails, nothing more. That is we call grand hoa, grand the Jalyu rainbow body. One is not completely disappeared, but you are being shrink. Almost you have a hat, all your body can fit in this very hat you usually wear here up to, right? And you can put that whole your body fit into that size. So you become shrink it too much, so much of your body. So that is also rainbow. That both cases, that means they are enlightened beings. But only having teacher and a Tögal just once in a while and sometimes, seasonally practicing or once in a while a happy mood day practicing, this will not put you in rainbow body. To są tradycje i Tögal, to są dwie metody esencjonalne, dwie metody nauk Dzogchen. Jedna odnosi się do natury, do pustki, a druga do przejrzystości, czyli do wizji, do przejawień. I należy obie zrealizować. Bez poprawnego zrozumienia pierwszej trekcie nie da się rozwinąć Tögal. Ono nie będzie działać, praktyka wizji nie będzie działać bez poprawnego zrozumienia trekcie. Te obie to są praktyki Dzogchen. I trekcie to oznacza przecięcie, przecinamy się przez zwykłe emocje, przez ignorancję do rozpoznania natury umysłu, naturalnego stanu umysłu. Natomiast Tögal mówi o tym, że nie tylko rozpoznajemy pustkę, ale w tej pustce, w tej przestrzeni są spontaniczne doskonałości, są wszystkie jakości doskonałości, które przejawiają się w formie wizji. Więc to też trzeba zrealizować te jakości, te wizje, ich esencje, czym są. Więc to jest trening. I trening szczególnie związany z wizją, zrozumienia, że jakby to nie są jakieś niezależne wizje. My mamy nie tylko wizje zewnętrzne, ale są te wizje wewnętrzne, wizje Tögal. Ale wszystkie wizje są związane z umysłem. Tylko że trzeba to zrozumieć nie tylko intelektualnie, trzeba to wypraktykować. To przez praktykę musi nastąpić takie głębokie zrozumienie, realizacja. I jeśli zrealizujemy obie te metody, te dwie metody razem, to możemy osiągnąć tęczowe ciało, natomiast nie wszyscy praktykujący Dzogchen osiągają tęczowe ciało. Natomiast jeśli zrealizujemy trekcie Tögal, to możemy osiągnąć oświecenie. I mówimy o dwóch realizacjach tęczowego ciała. Jeden się nazywa Jalyu Pochen, a drugi Jalyu Pochung, czyli pierwszy to będzie duże, tęczowe, czy wielkie tęczowe ciało, a drugie to jest małe tęczowe ciało. Więc w pierwszym kiedy praktykujący realizuje to wielkie tęczowe ciało, to całe ciało znika, pozostają tylko włosy i paznokcie.
Natomiast w drugim przypadku, w tym przypadku małego tęczowego ciała, jakby ciało takiej osoby zmniejsza się do takiej wielkości, że jak mamy taką rytualną czapkę, to normalnie u osoby taka czapka jest po prostu tylko na samej głowie, ale to ciało takiej osoby zmniejsza się do tego stopnia, że większość ciała mieści się w tej czapce. To jest małe tęczowe ciało. I to też jest realizacja, to jest nazywamy realizacją tęczowego ciała. Natomiast jeśli ktoś praktykuje tylko trochę od czasu do czasu, sezonowo trakcję i to nie może oczekiwać, że osiągnie taką realizację. Okay, I think we should stop now. Yeah. Now we have to end. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you very much for the space in university to having this opportunity, and Jacek and Radek and our interpreter always. So everyone, nice to be here to share some of the information. Maybe you have a little bit to carry on or to confuse yourself. So whichever way you have about that, I'd like to thank you for everyone. Thank you. Chciałbym podziękować Instytutowi, organizatorom, chciałbym też podziękować Jackowi, Darkowi, tłumaczowi i wszystkich. Mam nadzieję, że to było pożyteczne, albo trochę rozjaśniło, albo trochę pomieszało, więc każdy może wziąć to, co potrafi z tego spotkania. Bardzo dziękuję.